Berlin, Mai 1945. Die Stadt liegt in einem großen, schweigenden Nachhol des Krieges. Roch hängt noch über den zerborstenen Straßen schluchten, als sich ein amerikanischer Stabsugen langsam durch die Trümmer schiebt. In einem unscheinbaren Gebiet, fernab der Kameras der Weltfeindlichkeit, wartet ein Mann, der jahrelang als Architekt der deutschen Rüstung bezeichnet wird, Albert Speer. Müdigkeit zeichnet sein Gesicht, aber sein Organ sind wach, zu wach für einen Mann, dessen Reich soben zusammengebrochen ist. Die Tür öffnet sich. Paul Nitze tritt ein Analytiker, kein Soldat. Ein Mann, der gelernt hat, nicht in Uniformen oder Orden zu glauben, sondern in Zahlen, Produktionslinien, Kapazitäten und Rohstoff, was in den kommenden 7 Tagen geschehen wird, sollt weit über ein gewöhnliches Verhör hinausgehen. Es wird zu einer anatomischen Studie eines kollabierten Systems und zu einem Wendepunkt im amerikanischen Verständnis der deutschen Kriegswirtschaft. Denn was Nitze hier entdecken wird, sollt nicht nur erklären, warum Deutschland verloren hat, sondern auch, wie überwältigend Amerikas industrielle Überlegenheit tatsächlich gewesen war. Und genau hier beginnt der Weg in den Kontext dieser historischen Begegnung. Als sich der Zweite Weltkrieg seinem Ende nähert, stand die militärische und wirtschaftliche Realität des Dritten Reiches in einem extremen Widerspruch zu dem Bild, das seine Führung über Jahre gepflegt hat. Die NS-Propaganda hat die deutsche Rüstung als Präzise, unerschöpflich und technologisch überlegen präsentiert. Doch hinter den Kulissen war das System überlastet, fragmentiert und geprägt von konkurrierenden Machtzentren. In diesem Chaos bewegt sich Albert Speer, seit Februar 1942, Reichsminister für Bewaffnung und Munition, später für Rüstung und Kriegsproduktion. War der Mann, der das Reich in seinen letzten Jahren überhaupt noch arbeitsfähig gehalten hat. Zumindest schien es so. Für die Amerikaner aber war Speer nicht bloß ein deutscher Minister. War der Schlüssel, der direkt Zugang zu Zahlen, Dokumenten, Prioritäten, Produktionsmethoden und strategischen Entscheidungen, die bestimmen würden, wie die Alliierten das Gesamtausmaß des deutschen Rüstungsprogramms verstehen. Und genau dieses Verständnis war nötig, die Nachkriegsordnung potenziell bedrohungen und die Rolle der industriellen Kapazität in zukünftigen Konflikten einschätzen zu können. Paul Nitze war dafür prädestiniert, dies Aufgabe zu übernehmen. Hat bereits während des Krieges im amerikanischen Strategic Bombing Survey gearbeitet, eine Untersuchungseinheit, die systematisch analysiert, welche Wirkung die Alliierten Luftangriff auf die deutsche Wirtschaft hatten. Nitze war kein Mann der dramatischen Gesten, sondern einer, der präzise beobachtet, musste erkannt und die Zahl in einen größeren Zusammenhang stellt. Für einen war dieses Verhör eine Art cäsierende Analyse, wo legen die Schwachstellen der deutschen Industrie, was wahren Mythen und was war Realität. Dieses Bild zu verstehen, muss man sich den Zustand Deutschlands im Frühjahr 1945 vor Augen führen. Die Erforderung war zusammengebrochen. Transportwege existierten nur noch in Fragmenten. Die Rüstungsproduktion, die Anfang 1944 noch auf einem erstlichen Höhepunkt gestanden hat, befand sich im freien Fall. Die Alliierten standen vor den Toren Berlins, und in den letzten Monaten hat die Entscheidung der Führung nur noch die Illusion einer funktionierenden Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten. Speer selbst hat versucht, diesen bewusstehenden Zusammenbruch zu versorgen, nicht aus idealistischer Loyalität, sondern aus einem nüchternen, technisch geprägten Pflichtverständnis heraus. Seine Reformen ab 1942 hatten tatsächlich vorübergehend zu einer deutlich gestagten Produktion geführt. Aber dies Steigerungen waren auf Sand gebaut. Ohne ausreichenden Treibstoff, ohne Rohstoff und ohne ein stabiles Transportsystem konnte kein der von Speer propagierten Produktionssteigerungen den Verlauf des Krieges aufhalten. Die Amerikaner wollten wissen, wie hat ein Regime im Rand des Zusammenbruchs eine Rüstungsproduktion aufrechterhalten, die 1944 sogar noch gestiegen war, und welche Mechanismen, Schwächen oder internen Konflikt hatten dies Zahlen überhaupt möglich gemacht und gleichzeitig das Ende beschleunigt.
Nitzi wust, das die Antworten auf dies Fragen nicht nur historisch bedeutsam wären. Sie sollten wegweisend werden für die kommenden Jahrzehnte in einer Welt, in der industrielle Kapazität zunehmend als Matchfaktor verstanden wird. Der Kultkrieg zeichnet sich bereits ab, auch wenn sein Umriss noch unscharf wären. So wichtiger war ein exaktes Verständnis dessen, was Deutschland tatsächlich lassen konnte, und was nicht. Speer stand damit nicht als Angeklagter im Raum, sondern als Quell. Als Mann, der aus einem System stammt, das sich durch Rivalitäten, Improvisationen und ideologisch Verbindungen selbst zerstört hat. Nitzi must herausfinden, wo dieses System versagt hat, und warum. So beginnt das erste Kapitel dieser außergewöhnlichen Begegnung. Mit zwei Männern, die den Krieg aus völlig unterschiedlichen Perspektiven gesehen hatten, und nun gemeinsam die Ruinen eines Reichs durchsucht hätten, das sich selbst überschätzt hat. Und gerade dieser Blick in die strukturellen Hintergrund führt unmittelbar in den zweiten Teil des Kontexts. Die Bedeutung der 7 Tage zwischen Paul Nitzi und Albert Speer wirklich zu verstehen, muss man tiefer in die Strukturen eintauchen, die das nationalsozialistische Rüstungssystem seit Beginn des Krieges geprägt hatten. Deutschland war niemals die monolithisch, perfekt organisierte Kriegsmaschinerie, die es in seiner Propaganda darzustellen versucht. Vielmehr existiert ein dauerhaftes Spannungsfeld zwischen staatlichen Behörden, Wehrmacht, SS, Parteifunktionären und privaten Industriekonzernen. Jeder dieser Akteure verfolgt eigen Ziel, konkurriert Ressourcen und Einfluss und verkompliziert so die strategische Ausrichtung des Krieges. Bereits in den ersten Kriegsjahren wird deutlich, wie sehr Deutschland unter strukturellen Zwängen litt. Das Land verfügt weder über ausreichend Rohstoff noch über die industriellen Reserven eines globalen Wirtschaftsrissen. Stattdessen versucht das Regime, durch Eroberungen Zugang zu neuen Ressourcen zu erzwingen, ein riskanter Kreislauf, der immer mehr Energie verschlang. Als Speer 1942 sein Amt übernahm, befand sich das System in einem Zustand wachsender Fragmentierung. Zu viel Entscheidungen liefen parallel, zu viel Instanzen kämpfen Zuständigkeiten und zu viel ideologisch vorgeben verdrängten Nutzten sachlich. Speers Rolle bestand darin, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Zentralisiert Entscheidungsweg, vereinheitlicht Produktionsprozess und reduziert die Vielzahl konkurrierender Gremien. Sein Maßnahmen hatten sich bewerkungen, die Produktion von Panzern, Flugzeugen und Munitions stieg ab 1942 tatsächlich und trotz alliierter Luftangriff. Doch dieser Anstieg war weniger ein Triumph des Systems als ein Symptom seiner früheren Ineffizienz. Deutschland produziert plötzlich mehr, weil es endlich begann, nach industriellen Grundsätzen zu arbeiten, sehr spät. Die Alliierten hatten diesen Weg bereits Jahre zuvor eingeschlagen. Während Speer so nach innen Ordnung herstellt, verschlechtert sich die Lage nach außen rapid. Die Rohstoffzufuhr aus den besetzten Gebieten wird durch Partisanaktivitäten, moralische Erosion und zunehmend alliierten Offensiven gestört. Die Ölförderung in Rumänien, dem lebenswichtigen Treibstoffzentrum der deutschen Kriegsmaschinerie, brach durch wiederholt Angriff stark ein. Ohne Treibstoff konnte kein Panzer rollen, kein Flugzeug starten, kein Division versorgt werden. Und ohne funktionierendes Transportnetz konnten selbst produziert Güter nicht mehr zu den Fronten gelangen. Hier setzt das Interesse der Amerikaner an, wie konnte ein Reich, das innen in Teilen organisatorisch Fortschritt macht, äußeren so vollständig kollabieren, welch Entscheidungen wären fatal, welch Annahmen falsch, und wie viel des propagierten Wunders der deutschen Rüstung war tatsächlich real. Paul Nitzi erkannt, dass Speer nicht nur Zahlen liefern konnte, sondern Zusammenhänge. Speer wusste die Tiefe des Scheiterns, nicht nur die Oberfläche. Konnte erklären, wie Produktionszielzustand kämen, warum bestimmt Prioritäten gesetzt wurden, warum Waffenprogramm gestoppt oder verlängert wurden, und wie sich die politischen Machtverhältnisse auf die Effizienz auswirkten. Sein außerdem Versprechen, weit mehr als historische Dokumentation. Sie lieferten einen Präzedenzfall,
industrielle Planung in ideologisch aufgeladenen Staaten entgleisen konnte. Besonders brisant war Speers wissen über das tatsächliche Verhältnis zwischen deutscher Rüstung und alliierter Produktionskraft. Während Deutsch Propaganda behauptet, der Feind sei materiell überdehnt, was Speer längst. Die USA produzierten Panzer, Flugzeuge, Schiff und Munition in Mengen, die jedes Deutsch Programm in den Schatten stellten. Das amerikanische Arsenal war nicht nur größer, es war systematisch, kohärent und nachhaltig. Ein Vergleich zwischen beiden Systemen, offenbart Einlection, die für die Zukunft entscheidend sein sollte. Industriell Macht war der Nukern militärischer Macht. Für Nazi bedeutet dies, dass Speers Aussagen nicht nur hören, sondern präzise analysieren muss. Jede Zahl, jeder Zeitpunkt, jede Produktionslinie konnte Hinweis darauf geben, wie moderne Kriegswirtschaften funktionierten oder auseinanderfielen. Die 7 Tage des Verhörs wurden zu einem Brenglers wurden, durch das der wahre Zustand des Reichs sichtbar wird. Der Hintergrund war also mehr als ein Schauplatz. War der Boden, auf dem die Kommand Analyse zwischen Speer und Nazi stehen würde, eine Begegnung, die ihre Wohlbedeutung erst im Detail entfalten sollte. Und genau in diesen Details setzen die verschiedenen Perspektiven und Angles dieser Geschichte. In den ersten Stunden des Verhörs war der Raum nicht gefüllt von Saalen oder Tabellen, sondern von etwas Unausgesprochenem, der menschlichen Distanz zwischen zwei Welten, die gegensätzlicher kaum hätten sein können. Auf der einen Seite Paul Nazi, analytisch, ruhig, immer darauf bedacht, jede Antwort methodisch zu zerlegen. Auf der anderen Seite Albert Speer, ein Mann, der sich selbst als Technokrat sah, als Jemand, der jenseits der Ideologie gebetet hat, zumindest in seiner eigenen Interpretation. Speer wusste, dass sich in einem historischen Moment befand. Der Krieg war verloren, das Regime gestuert Hitler tot, was blieb war die Frage, wie sein Roll bewertet werden würde. In Nazi sah keinen Feind, sondern ein Art Spiegel, einen Mann, der das System verstehen wollte, das Speer selbst jahrelang am Laufen gehalten hat. Vielleicht war es dieser Nutzen, nicht intelligenten, der Speer dazu wären lässt, offen zu sprechen. Nazi dagen erkannt schnell, dass Speer kein fanatischer Funktionär war. Sprach nicht in Parallelen oder Floskeln. Argumentiert, erklärt, strukturiert. Doch gerade dies Distanz macht sein Aussagen wertvoll. Sie waren nicht emotional gefärbt, sondern analytisch. Ein Blick in die Sinne eines Systems, des ohne Fanatismus, aber auch ohne moralische Hemmung arbeitet. Die menschliche Ebene des Verhörs war daher entscheidend. Sie ermöglicht es, Skizzen Physiologen, die in einem militärisch harten Ton verborgen geblieben wären. Und sie schafft die Grundlage für die tiefgehenden technischen und organisatorischen Analysen, die in den folgenden Tagen folgen sollten. Angle 2, die technologische Realität, was die deutsche Industrie wirklich lesen konnte. Während der Gespräch rückten bald die technischen Kernpunkt in den Mittelpunkt. Für Nazi war entscheidend, wie ein Staat mit begrenzten Ressourcen ein so komplex Rüstungsmaschinerie über Jahre aufrechtzuerhalten konnte. Speer beschrieb detailliert, welche Programm Priorität hatten, die Produktion des Mi-109 als Standardjäger, der Ausbau des Panzer IV, die Umrüstung auf den Panther, die Serienfertigung der U-Boot-Type VAI und später Type XXI. Doch Speer zeichnet ein Bild, das den Mithen widersprach. Erklärt, dass die oft zitiert Deutsch Technikdominanz nur in einzelnen Bereichen existiert, aber niemals industrialisiert wird. Viel Deutsch Waffen wären technologisch anspruchsvoll, aber schwer herzustellen. Ein Beispiel war der Panther, leistungsstark, aber kompliziert, anfällig und teuer. Die amerikanischen Sherman-Panzer wären einfacher, aber zahlreich, und letztlich folgt die industrielle Logik nicht dem Ideal, sondern der Masse. Speer sprach auch über Engpass. Legierungen wurden knapp, Werkzeugmaschinen gingen verloren, Facharbeiter fielen an der Front, Ersatzteile fehlten. Nazi konnte daran erkennen, wie die deutsche Kriegswirtschaft ab 1943 zunehmend zu einem improvisierten System wird, das zwar Osterzahlen produziert, aber kein nachhaltige Struktur mehr besaß. Die Technologie war nicht das Problem, die Skalierung war es. Dies Erkenntnis stellt die deutsche Kriegsführung in ein neues Licht.
Das Reich hat nicht im Mangel an Ideen verloren, sondern im Mangel an industrieller Konsistenz. Und genau dieser Aspekt sollte nicht sie helfen, die amerikanische Produktionspolitik zu bestätigen. Technology war nur dann Macht, wenn sie massenhaft reproducierbar war. Angle 3, die organisatorische Wahrheit, ein Rüstungssystem, das gegen sich selbst arbeitet. Der vielleicht bedeutendste Aspekt von Speers Aussagen betraf die organisatorischen Strukturen des Reichs. Beschrieb ein System, in dem jede Behörde versucht, die andere zu übertrumpfen. Hitler traf Entscheidungen impulsiv. Oft ohne Rücksprache. Göring kontrolliert die Luftfahrt, Himmler beansprucht wirtschaftlich Bereich für die SS, die Wehrmacht fordert Prioritäten, die Fabriken konnten sie nicht erfüllen. Es war ein Netz aus Rivalitäten, kein kohärenter Plan. Speer erläutert, wie ständig mit lokalen Gorleiten, politischen Instanzen und Wehrmachtskommandos kollidiert, die eigenen Interessen verfolgten. Nicht sie wussten dadurch, dass die deutsche Rüstungsorganisation nicht zentralisiert war, auch wenn sie sich nach außen so darstellt. Amerikanische Analysen hatten dies Vermutung bereits vermutet, doch Speer bestätigt sie nun aus erster Hand. Für die Amerikaner war dies Erkenntnis strategisch wichtig. Sie zeigt, dass selbst ein technisch fähiger Staat scheitern konnte, wenn die Organisation nicht logisch aufgebaut war. Production, Logistik, Verwaltung und Strategie mussten zusammenwirken, Geschichte hat gezeigt, dass Deutschland dies nicht vollständig erreicht hat. Dies organisatorische Perspektiv öffnet nicht sie den Blick auf die systemische Schwäche eines Staats, der zwar nach Macht strebt, aber intern von strukturellen Konflikten zerrissen war. Und genau dies einzigsten ebneten den Weg für die weiteren, tiefergehenden Analysen im zweiten Teil der Angles. Einer der zentralen Punkte, die nicht aus Speers Aussagen herausarbeitet, betraf die strategische Grundannahme, auf der das deutsche Rüstungsdenken basiert. Speer erklärt, dass das Reich von Anfang an auf Überlegenheit gesetzt hat, qualitativ, nicht quantitativ. Man glaubt, dass ein technologisch überlegenes Flugzeug, ein stärker gepanzerter Panzer oder ein präzises Geschütz den Zahlenmessagen nachstell ausgleichen würde. Doch im Rückblick zeigt sich, wie verhängnisvoll dies angenommen war. Nicht sie wussten sofort, dass dies Denkweise nicht nur technisch, sondern ideologisch verankert gewesen war. Deutschland hat sich selbst als führende Industrienation betrachtet, als Nation der Ingenieur, der Präzision und des Erfindergeists. Doch dieser Fokus auf Qualität ignoriert eine grundlegende Realität moderner Kriegsführung, Mass-War-Macht. Und Mass erfordert nicht nur Experten, sondern stable Lieferketten, Lagerfähig Rohstoff, robust Maskenparks und eine Produktionsphilosophie, die auf Vereinfachung statt auf Perfektion setzt. Speer beschrieb detailliert, wie viel Projekt aufgrund übertriebener technischer Ambitionen scheiterten. Prototypen wurden geführt, aber nie in ausreichenden Stückzahlen gebaut. Ingenieur entwickelten Modell, die auf dem Papier beeindruckten, aber für den Serienbetrieb ungeeignet waren. Währenddessen produzierten die Vereinigten Staaten ihre Waffen nach dem Prinzip der Austauschbarkeit, Standardisierung und Skalierbarkeit. Dies Erkenntnis war für Nietzsche ein strategisches Lehrstück. Deutschland hat einen Krieg der modernsten Maschinen führen wollen, war aber in einem industriellen Zeitalter angetreten, das ein völlig andere Logik verlangt. Und genau dies Fehleinschätzung hat den Verlauf des Krieges maßgeblich geprägt. Angle 5, die wirtschaftliche Realität, warum Deutschland seine eigenen Kapazitäten überschätzt. Speer sprach darüber, dass das Deutsche Reich ab 1943 nicht mehr in der Lage war, seine eigenen strategischen Ziele realistisch einzuschätzen. Die Zahlen, die Hitler vorgelegt wurden, waren oft optimistisch, manchmal bewusst beschönigt und gelegentlich manipuliert, politischen Erwartungen gerecht zu werden. Nietzsche erkannt, dass dies falschen Zahlenkulturen ein struktureller Teil des Systems gewesen waren, ein System, das schlecht Nachrichten mehr fürchtet als militärisch Niederlagen. Speer betont, dass Deutschland trotz aller Stageringen niemals Gene Produktionsche erreichen konnte, die für einen langen, globalen Konflikt notwendig war.
Die Stahlproduktion stagniert, der Treibstoff wird zur Mangelware, der Zugang zu seltenen Metallen brach nach und nach weg. Gleichzeitig nahm die Alliierte Bombardierung der Industrie zu, wodurch Reparaturen, Verlegerungen und Notmaßnahmen enorm Ressourcen banden. Nicht analysiert dies außerdem systematisch. Jede Übertreibung der Kapazitäten, jede falsche Einschätzung der eigenen Möglichkeiten hat dazu geführt, dass das Reich strategisch blind agiert. Ein Staat, der seine industrielle Basis überschätzt, trifft zwangsläufig falsche Entscheidungen. Und genau dies war geschehen, von den überambitionierten Rüstungsprogrammen bis hin zu den unrealistischen Erwartungen und Wunderwaffen. Für die Amerikaner war dies Erkenntnis entscheidend. Sie zeigt, wie verwundbar ein System ist, das seine wirtschaftliche Realität ignoriert. Und sie bestätigt, dass man künftig strategisch Entscheidungen nicht abgekapelt von objektiven Produktionszahlen treffen dürft. Angle 6. Die moralische Dimension, Verantwortung, mit Wissen und der Versuch der Selbstentlastung. Der letzte Blickwinkel war der vielschichtigst und zugleich der heikelst. Die moralische Bedeutung von Speers Aussagen. Im Lauf der Gespräche wird deutlich, dass Speer nicht nur ein Technokrat war, sondern ein Mann, der versucht, sein Rolle im Angesicht der historischen Katastrophe neu zu definieren. Nicht bemerkt, dass Speer sich bemüht zeigt, sich von der Ideologie zu distanzieren und seine Tätigkeit als rein organisatorisch Aufgabe darzustellen. Doch gleichzeitig konnte Speer nicht leugnen, dass seine Maßnahmen die Kriegsdauer verlängert hatten. Seine Rationalisierung, seine Produktionssteigerungen, seine Reformen im Rüstungswesen, all dies hat das Regime bis 1944 im Leben gehalten. Nicht verstand, dass Speers Ersichtling zwiespältig war. Beschrieb sich als effiziente Verwalter eines Systems, das nicht geschaffen hat, aber dennoch aktiv stützt. In dieser moralischen Spannung lag ein entscheidender Punkt. Speer liefert Fakten, Daten und Einblick, aber nicht muss sie aus einer kritischen Distanz interpretieren. Wusste, dass ein Technokrat, der sich für die Sache der Effizienz rechtfertigt, gleichzeitig Teil eines Systems war, das millionenfaches Leid verursacht. Die moralische Ebene war daher nicht nur ein Hintergrund, sondern ein integraler Teil des Gesamtbildes. Dies Dimension matcht das Verhör komplexer, aber auch wertvoller. Sie zeigt, wie technische Rationalität und politische Verantwortung miteinander verwoben waren und wie gefährlich es war, beides voneinander zu trennen. Und genau in dieser Schnittstelle führt der Weg nun zum entscheidenden Moment der Geschichte, dem Climax, dem Punkt, und dem die 7 Tage ihren Wendepunkt erreichten. Der Wendepunkt der 7 Tage begann nicht mit einer dramatischen Enthüllung, sondern mit einer unscheinbaren Tabelle. Nicht legt sie am 4. Tag des Verhörs auf den Tisch, ein Vergleich zwischen deutscher und amerikanischer Rüstungsproduktion im Jahr 1944. Die Zahlen stammten aus unterschiedlichen Quellen, einigen objektiven Dokumenten. Juenen Daten und amerikanischen Schätzungen, doch vieles war unvollständig, vieles war noch hypothetisch. Genau deshalb wollte nicht Speers Reaktion sehen. Speer betrachtet die Tabelle lang, fast 1 Minute lang, bevor sprach. Dann begann Seil für Seil zu kommentieren, nicht zögerlich, sondern präzise. Korrigiert einzelne Wörter, bestätigt andere, ergänzt fehlend angeben. Und in diesem Moment wird nicht klar, dass die Dimensionen der amerikanischen Überlegenheit selbst die pessimistischsten deutschen Einschätzungen übertroffen hatten. Die entscheidende Zahl betraf die Flugzeugproduktion. Nicht hat geschätzt, dass die Vereinigten Staaten 1944 etwa das Dreifache der deutschen Jahresproduktion erreicht hatten. Speer bestätigt und fügt hinzu, dass die effektive Einsatzfähigkeit der deutschen Maschinen durch Treibstoffmangel und Pilotenverlust zusätzlich reduziert worden war. Die USA produzierten nicht nur mehr Flugzeuge, sie konnten sie auch einsetzen. Dieser Unterschied war nicht taktisch, sondern strategisch. Es folgten die Panzerzahlen. Speer zeigt, wie sehr Deutschland versucht hat, Qualität durch Komplexität zu steigern, und wie sehr dies Komplexität die Produktion verlangsamt. Der Panther, technisch beeindruckend, kostet fast das Dreifache eines Sherman in Arbeitsstunden und Ressourcen. Und während Deutschland Torsend produziert, boten die Amerikaner und breiten sein Torsend. Der Mythos der besseren deutschen Panzer
sich Licht der industriellen Realität auf. Doch der entscheidende Wendepunkt kam, als Nitzi die Tabellen zur Schiff- und U-Boot-Production vorlegt. Die USA hatten 1944 in einem einzigen Jahr mehr Skifftonnage zu Wasser gelassen, als Deutschland im gesamten Krieg zerstört hat. Speer schloss die Orgen nur für einen Moment. Die amerikanische Produktionslogik, modulare Fertigung, standardisiert Bauteil, konsequent Arbeitsteilung, war der deutschen Handwerklich geprägten Industrie weit voraus. Dann kam der Teil, der Nitzi besonders interessiert, Treibstoff. Die synthetische Benzinproduktion des Reichs war Speers sensibelster Punkt. Als Nitzi die amerikanischen Zahlen für ökonomisch produzierbaren Treibstoff vorlegt, korrigiert Speer nur bei Details, nicht bei Dimensionen. Deutschlands gesamt synthetische Treibstoffproduktion, im Jahr 1944, entsprach weniger als einem einzigen Monat amerikanischer Raffineriekapazität. Der Krieg war somit nicht durch einen taktischen Fehler verloren worden, sondern durch strukturelle, wirtschaftliche Realität. In dieser Atmosphäre, die fast einer cäsarenden Obduktion des Reichs glich, stellt Nitzi die entscheidende Frage. Wann wussten sie, dass der Krieg industriell verloren war? Speer antwortet ohne Umschweif, nach Stalingrad war es absehbar, nach 1943 war es sicher. Es war nicht der Tonfall eines Manns, der resigniert, sondern eines Manns, der die Logik seiner eigenen Zahlen verstand. Für ihn hat der Krieg nicht 1945 geendet, war rechnerisch, längst vorher beendet gewesen. Doch die eigentlich Wakt der Orsage kam erst, als Speer erklärt, dass Hitler dies Analysen nicht akzeptiert hat. Jede Vorlage, die negative Trends beinhaltet, muss sprachlich entschärft oder vollständig neu formuliert werden. Das Regime hat sich in seinen letzten Jahren nicht nur gegen die Feind von außen, sondern gegen die Realität selbst verteidigt. Für Nitzi war dies der Moment, in dem die Gesamtheit der 7 Tage ihren Sinn erhielt. Es ging nicht mehr nur darum zu verstehen, warum Deutschland verloren hat, das war offensichtlich. Es ging darum zu begreifen, why politische Irrationalität und industrielle Überforderung gemeinsam ein System geschaffen hatten, das zwangsläufig scheitern musste. Die Gespräche des 4. Tags endeten in einer Still, die schwerer wog als jedes Wort. Nitzi wusste, dass nicht nur Einblick in die deutsche Kriegswirtschaft erhalten hat, sondern in die Logik industrieller Macht an sich. Ein Muster, das in zukünftigen Konflikten ebenso entscheidend sein wird wie in diesem. Und genau dies Erkenntnis führt unmittelbar in den zweiten Teil des Klimax dort, wo die letzten Geheimnisse offengelegt wurden, die Speer bisher nur zögerlich berührt hat. Die letzten beiden Tage des Verhörs markierten den Punkt, an dem Speer begann, nicht nur Zahlen zu liefern, sondern die Zusammenhänge offenzulegen, die Nitzi für seinen gültigen Analyse benötigt. Bis dahin hat Speer präzise geantwortet, aber zurückhaltend, wenn es die internen Dynamiken des Regimes ging. Nun jedoch, als die zentralen Produktionszahlen vollständig auf dem Tisch lagen, rückt ein anderer Aspekt in den Mittelpunkt. Die strategische Blindheit der deutschen Führung und die systematische Sabotage jeder rationalen Planung durch Ideologie, Matchkampf und Illusionen. Nitzi begann diesen Abschnitt mit einer unscheinbaren Frage. Why hat Deutschland den Krieg ihrer Meinung nach führen müssen, seine industriellen Schwächen auszugleichen? Es war eine hypothetische Frage, aber sie zielt darauf ab, die tatsächlichen Denkprozess in der deutschen Führung offenzulegen. Speer antwortet ungehend offen. Erklärt, dass das Reich niemals in der Lage gewesen sei, einen langfristigen Abnutzungskrieg zu führen. Deutschland hätte, wenn überhaupt, auf Kurs konzentriert Feldzug setzen müssen, Blitzkrieg als strategisches Notprogramm. Doch selbst dieser Ansatz war ab 1941 unhaltbar geworden. Die Sowjetunion war zu groß, zu rohstoffreich, zu schwer zu isolieren. Und mit dem Eintritt der USA in den Krieg war jeder Gedanke an ein wirtschaftliches Gleichgewicht illusorisch geworden. Dies Aussagen treffen Nitzi tief, denn sie bestätigten seine Analysen. Nicht die Taktik hat versagt, sondern das strategische Selbstverständnis des Regimes.
Dan Sprach-Speer über den Punkt, und dem des System vollständig kollabiert. Für ein war der Sommer 1944. Die Alliierten Bombardierungen erreichten eine Intensität, die nicht mehr lokal kompensiert werden konnte. Die synthetischen Treibstoffanlagen wurden wiederholt zerstört. Die Eisenbahnlinien, die das Netz der deutschen Kriegswirtschaft bildeten, lagen in Trümmern. Speer erklärt, dass ab diesem Zeitpunkt jeder Produktionsanstieg nur noch auf dem Papier existiert, ein mathematisch Selbstherrschung, Genehit von Hitlers Forderung nach immer größeren Osterzahlen. An diesem Punkt konfrontiert Nietzsche ein Dialekt. Warum sagten sie es dem Führer nicht deutlicher? Speer senkt den Blick. Sein Antwort war nüchtern, beinahe klinisch, man konnte ihm die Realität nur dosiert vermitteln, die zu klare Darstellung gold als Defetismus. Nietzsche wussten die Tragweite dieser Aussage. Die deutsche Rüstungswirtschaft war nicht nur durch außer Angriff zerstört worden, sondern durch die instructe Systems, des Kritik nicht zulässt. Dann kam die vielleicht bedeutendste Enthüllung der gesamten 7 Tage. Speer sprach über ein Thema, das bis dahin weitgehend gemieden hat, die geplante und später nur teilweise umgesetzt Zerstörung deutscher Industrialigen im Frühjahr 1945, ein letzter Akt des Regimes, das lieber sein eigenes Land vernichten wollte, als die Kapitulation zu akzeptieren. Der sogenannte Nero-Befehl. Speer erklärt, dass Hitler am 19. März 1945 den Befehl erteilt hat, sämtliche Infrastruktur, Produktionsstätten, Energiequellen und Transportwege zu zerstören, zu verhindern, dass sie den Alliierten in die Hände fielen. In Nietzsche stieg ein Schock auf. Ein modernes Industrieland sollte nach dem Willen seines Führers in ein vormodern Lehr zurückgeworfen werden. Speer gab zu, diesen Befehl bewusst sabotiert zu haben, ein der wenigen Handlungen, in denen sich klar gegen des Regimes stellt. Want lokal Funktionäre, versurget Anweisungen, manipuliert Dokument. Für Nietzsche war dies ein weiter entscheidende Erkenntnis, nicht nur die militärisch, sondern auch die industrielle Niederlage Deutschlands war durch inneren Wahn beschleunigt worden. Die Führung hat nicht versagt, das Unvermeidbare zu milden, sondern wollte die Totalzerstörung, ein radikaler Ausdruck politischer Irrationalität. Dieser Moment des Geständnisses verändert die Atmosphäre im Raum. Speer wirkt erschöpfter, aber zugleich befreiter, als hätte einen Noten gelöst. Nietzsche blieb ruhig, doch innerlich schloss gedenklich die letzten Lücken seines Gesamtbildes. Die deutsche Niederlage war kein plötzliches irrenes Gewissen, sondern ein mathematisch vorhersehbar konsequent struktureller Schwächen, politische Fehlentscheidungen und ideologische Zwänge. Als der letzte Tag des Verhörs indiet, reicht Speer Nietzsche die Hand. Kein symbolischer Akt, kein Versuch der Rehabilitierung, nur ein nüchtern Gest zwischen zwei Männern, die den Zustand eines zusammengebrochenen Systems cessiert hatten. Nietzsche nahm die Hand, weil es der Schlusspunkt einer analytischen Arbeit war, nicht ein moralisches Urteil. Trat hinaus in die kühle Bendluft des zerstörten Berlin. Hinter ihm lag ein gebeutvolles Dokument, Notizen und Protokoll, die Grundlage für ein der umfassensten wirtschaftlich-militärischen Analysen der Moderne. Vor ihm lag die Aufgabe, dies Erkenntnis in ein Bild zu formen, das nicht nur die Vergangenheit beleuchten, sondern die Zukunft prägen würde. Und genau dies Zukunft beginnt sich im Aftermath zu entfalten dort, wo die Folgen der 7 Tage sichtbar wurden. Als Nietzsche nach Washington zurückkehrt, trug in seiner Aktentasche nicht nur stenografiert Aussagen und Produktionszahlen, sondern ein vollständiges Bild des deutschen Rüstungssystems, ein Bild, das weit klarer war als jede nachrichtendienstliche Einschätzung der vorigen Jahre. Sein Aufgabe war nun, die Erkenntnis der 7 Tage in Berlin in einen Bericht zu fassen, der nicht nur die Vergangenheit erklären, sondern auch die Weichen für die Nachkriegsordnung stellen sollte. In den ersten Wochen seiner Arbeit kristallisiert sich ein zentrale Schlussfolgerung heraus. Der Krieg war ökonomisch entschieden worden, Land bever militärisch auf den Schlachtfeldern kippt. Die Vereinigten Staaten hatten nicht einfach mehr produziert, sondern strategischer produziert. Auf Basis von Speers Aussagen erkennt Nietzsche, dass der amerikanische Ansatz, fokussiert, langfristig,
industrial tief verankert, einen qualitativen Unterschied macht. Während Deutschland Produktionsrekord Erzwang, die auf improvisierten Lösungen und persönlicher Willenskraft beruhten, setzten die USA auf Skalierbarkeit, Automatisierung und die systematische Anwendung wissenschaftlicher und logistischer Erkenntnis. Dieser Vergleich war mehr als ein akademische Analyse. In den politischen Kreisen Washingtons war 1945 ein Moment der Unsicherheit. Die Weltordnung hat sich verschoben. Europa lag in Trümmern, die Sowjetunion erstarkt und das amerikanische Militär wusste, dass künftig Konflikt nicht mehr allein auf dem Schlachtfeld entschieden werden würden. Nitzes Bericht passt perfekt in dies new strategische Denkweise und wird dort zu einem Baustein, der weit über die Frage der deutschen Niederlage hinausging. Argumentiert. Das moderne Krieg letztlich Wettbewerb industrieller System sehen. Technology, Energieversorgung, Rohstoffsicherheit und Produktionsketten bestimmten, wo langfristig bestehen konnte. Dies Denkweise war in den USA nicht völlig new, aber Nitzes Analyse gab ihr ein scharf mathematisch belegte Form. Zeigt detailliert auf, why Deutschland trotz seiner Anfangserfolg einem Gegner nijuatsen war, dessen industrielle Basis zehnmal größer und zugleich effizienter organisiert war. Mit dieser Erkenntnis liefert Nitze ein Blaupause, die später in zahlreichen militärisch-strategischen Dokumenten wieder auftaucht, vom Marshallplan über die frühen Konzept der Containment-Politik bis hin zu den Grundlagen der amerikanischen Rüstungsplanung des Kalten Krieges. Es war kein Zufall, weil der Entscheidungsträger, die später die Global Strategy der USA prägten, hatten Nitzes Bericht gelassen. Sie verstanden, dass wirtschaftlich stark und nationale Sicherheit untrennbar miteinander verbunden waren. Gleichzeitig löst der Bericht ein intensiv Debatte über die Zukunft Deutschlands aus. Nitze hat Speers Hinweis auf den Nero-Befehl und die eine Radikalisierung des Regimes nicht ignoriert. Interpretiert sie als Zeichen einer potenziellen Gefährlichkeit, nicht im Sinn einer fortdauernden militärischen Bedrohung, sondern als Warnung vor den politischen Strukturen, die ein solch total Selbstzerstörungsbereitschaft möglich gemacht hatten. Für viele US-Politiker wird dies zu einem Argument, Deutschland nicht einfach seinem Schicksal zu überlassen, sondern es durch nachhaltig wirtschaftlich und politisch Transformation zu stabilisieren. Während Nitze dies analytischen Ketten gliedert, verändert sich sein persönlicher Blick auf Speer. Sah ihn nicht als unschuldigen Technokraten, aber auch nicht als bloßen ideologischen Fanatiker. In seinen Notizen bezeichnete Speer später als den Mann, der das System verstand, aber ihm nicht entkam. Eine ambivalente Figur, die mitgestaltet und beobachtete eine maskuline Logik war, die sie miteinander verschlungen hat. Doch unabhängig von der Bewertung Speers blieb für Nitze etwas anderes im Vordergrund. Die Erkenntnis, dass die industrielle Macht der USA nicht nur ein Faktor des Krieges gewesen war, sondern ein Instrument, das künftig politisch Stabilität sichern konnte. Damit öffnet sich das Tor zum zweiten Teil des Aftermath, jenem Abschnitt, in dem die Folgen der 7 Tage in Berlin den Rahmen der Nachkriegszeit sprengen und zu strukturellen Grundlagen der amerikanischen Weltpolitik wurden. Als der zweite Teil von Nitzes Bericht im Herbst 1945 fertiggestellt war, begann innerhalb der amerikanischen Regierung zu zirkulieren, zunächst in kleinen, vertraulichen Kreisen des Kriegsministeriums, später auch im State Department und in den wirtschaftspolitischen Ausschüssen, die in den Konzepten für den Wiederaufbau Europas arbeiteten. Die Reaktionen waren bemerkenswert einhellig. Nitzes Analyse beschrieb nicht nur den Krieg, sondern die Struktur des Machtgleichgewichts der kommenden Jahrzehnte. In diesen Wochen formt sich eine neue Doktrin, die weit über militärische Fragen hinausging. Nitze argumentiert, dass zukünftige Konflikt nicht mehr primär auf dem Schlachtfeld entstehen, sondern aus wirtschaftlicher Instabilität, politischem Vakuum und industrieller Unterkapazität. Ein geschwächtes Europa würde, so warnt nicht nur ein ökonomisches Risiko darstellen, sondern ein geopolitisches. Wenn die USA nicht aktiv eingriffen, könnten andere Mächte, vor allem die Sowjetunion,
des Enstehend matcht vacuum fühlen. Damit liefert einen der frühesten analytischen Grundstein für des, was später als Marschallplan bekannt werden sollt. So war Nietzsche nicht der Autor des Plans, doch sein Schlussfolgerungen, die Verknüpfung von wirtschaftlicher Stabilisierung, industrieller Leistungsfähigkeit und politischer Sicherheit spielten sich in nahezu jeder Zeile des Programms weiter. Auch die militärstrategischen Konsequenzen waren tiefgreifend. Aus den Daten, die Speer offengelegt hat, schloss Nietzsche, dass ein moderner Staat nur dann langfristig sicher sein konnte, wenn über stabil Rohstoffzugang, flexibel industriell Kapazitäten, ein wissenschaftlich Basis und einen effizienten Mobilisierungsmechanismus verfügte. Dies vier Element bildeten später genogen Grundlagen, auf denen die amerikanische Sicherheits- und Rüstungspolitik des Kalten Krieges aufgebaut wurde. Für Nietzsche selbst brachte der Bericht einen Karrieresprung. Die Klarheit seiner Analyse, die Tief seiner Zahlenkenntnis und die Art, wie industriell Strukturfragen mit geopolitischen Entwicklungen verknüpft, matchten ihn zu einer der zentralen Figuren der amerikanischen Strategiedebatten der Nachkriegsjahre. In den kommenden Jahren war maßgeblich beteiligt an der Ausarbeitung von NSC 68, jenem Schlüsselpapier, das die amerikanische Containment-Politik definiert. Doch während sein politische Bedeutung wuchs, blieb ihm die Erinnerung an die 7 Tage mit Speer merkwürdig präsent. Oft sprach davon, dass dies Gespräch ihm ein Gefähl für die Zerbrechlichkeit moderner Staaten gegeben hätten und für die gefährliche Macht, die entsteht, wenn ein Regime Zahlen ignoriert, die ihm nicht gefallen. Speers Offenheit im angesichts der Niederlage war für Nietzsche ein mahnendes Beispiel dafür gewesen, wie rationales Wissen und politischer Fanatismus innerhalb eines Systems nebeneinander existieren können, ohne sich gegenseitig aufzuheben. Im Rückblick erkannten Historiker, dass die Nietzsche-Speer-Interviews zu den bedeutendsten wirtschaftshistorischen Quellen des Zweiten Weltkriegs gehören. Nicht weil Speer frei von Rechtfertigungen gewesen wäre, das war nicht, sondern weil Nietzsche die Fähigkeit hat, aus widersprüchlichen Aussagen konsistent Strukturen zu extrahieren. Sah hinter die persönlichen Erklärungen, hinter die politischen Rationalisierungen. Betrachtet das System, nicht nur den Mann. Am Ende wird deutlich, dass die 7 Tage weit mehr wären als die Befragung eines hochrangigen NS-Funktionärs. Sie wären ein Schlüssel, der zeigt, wie moderne Staaten Krieg führen und wie sie verlieren. Ein Lektion, die im Jahr 1945 mit Deutschland begann, aber in Wahrheit die Grundlage für eine neue Weltordnung bildet. Und genau mit dieser historischen weit öffnet sich der Blick für den letzten Abschnitt, die Reflexion, den ruhigen, nachdenklichen Abschluss, in dem die langfristige Bedeutung dieser Begegnung sichtbar wird. Am Ende der 7 Tage in Berlin blieb für Paul Nietzsche ein Gedanke zurück, der weit über Tabellen, Produktionsstatistiken und strategische Analysen hinausging. Es war die Erkenntnis, dass moderne Krieg nicht nur auf Schlachtfeldern entschieden wurden, sondern im stillen Rhythmus der Fabriken, in der Logik der Rohstoffströme, in der Fähigkeit eines Systems Belastungen auszuhalten und zu zerbrechen. Speers Aussagen hatten dies Wahrheit nicht geschaffen, aber sie hatten sie mit der Präzision eines Ingenieurs freigelegt. Für Nietzsche war dies mehr als ein historischer Befund. Es war ein Verständnis der Welt, das ihn für den Rest seines Lebens begleiten sollte. Staaten dienen nicht, weil sie moralisch überlegen sind, sondern weil ihre Strukturen tragfähig sind. Und sie verlieren, wenn politische Systeme anfangen, sich selbst zu belügen, wenn Ideologie wichtiger wird als Realität. Speer war für ihn ein Symbol dieser Ambivalenz. Ein Mann, der Verstand, was Gescher, aber in einem System steckt, das jede Einsicht verdrängt. Seine Offenheit im Jahr 1945 war nicht Befreiung, sondern Rückblick, das Späteingeständnis, das Fakten, wenn sie ignoriert wurden, nicht verschwinden, sondern sich schließlich mit umso größerer Gewalt durchsetzen. Nietzsche dagen erkannt,
Das die Stärke der Vereinigten Staaten nicht im Zuverlag, sondern in der Fähigkeit, Ressourcen zu bündeln, Kompetenzen zu vernetzen und industriell Prozess systematisch zu verbessern. Der Krieg hat gezeigt, was möglich ist, wenn ein Land die Realität nicht fürchtet, sondern sie analysiert. Im Rückblick war die Begegnung zwischen Nietzsche und Speer ein Moment, in dem zwei Welten aufeinandertreffen. Ein Welt der totalitären Illusion und ein Welt der strukturellen Klarheit. Die 7 Tage waren ein Spiegel, in dem sich das 20 Jahrhundert selbst betrachtet, mit all seiner Brutalität, seiner technischen Macht und seiner politischen Fragilität. Und so endet dies Geschichte nicht mit einem dramatischen Höhepunkt, sondern mit einer stillen Lehre. Die Wahrheit eines Systems liegt nicht in seinen Parallelen, sondern in seinen Zahlen. Was sie versteht, erkennt nicht nur den Ausgang eines Krieges, sondern die Mechanismen, die über das Schicksal ganzer Nationen entscheiden.